On 12th of September 2011, Sinai residents in Makadara constituency woke up to a deadly fire that ravaged the downtown estate. The arson attack that took more than 4 hours before it was put out claimed more than 100 lives and left more than 200 people injured. Some who were caught up in the attack have never been seen more than 9 years later. Namukana Samwel went back to Sinai and now brings you the story of the Sinai victims and their painful scars. Mtu ndio the only person mimi nilikuwa nishazoanga kukaa naye. My husband passed away. Alichomeka to an extent, yani kufika hosi alidedi tu. Ambia wakubwa huko mbele waangalie wa raia huko chini. It's 8 a.m. in the morning. We are going to Sinai, a village in Makadara constituency, where on 12th of September 2011, more than 140 residents lost their lives. Follow me. This is Sinai, a poverty-stricken area that is part of a belt of slums collectively called Mukuru, 21 kilometers southeast from Nairobi Central Business District. Venye hizo nyumba zimefika kupanda hivi juu. Unaona? Kulichomekanga hivyo juu. George Njorogi and Halima Ismail, a couple who met after the unfortunate event that happened on 12th of September 2011, welcome us to the dark side. On that fateful and dark day, oil spillage from one petroleum company around the industrial area had leaked fuel overnight and was flowing towards the Ngong River that separates Embakasi and Makadara. Hiyo siku, hii siwa line iliweza kuleta mafuta, ambayo mafuta ilikuwa ni leakage kutoka huko juu pande ya depot, huko pande ya pipeline huko depot. Sasa wakati venye ile tangele leakage ile mafuta, na sasa ili tupatanga off guard kwa kijiji na watu wenye walikuja kuona kenye kinaendelea, haikumalizaga hata masaa mawili. Juu ilikuwa ni mwendo wa kuanzia kitu asubuhi ya saa 2. Sema ifike saa 2:30 saa 3 mlipuko ikalipuka. Na ile moto sasa iliweza kuchoma watu. The information about how the fire started is still scanty, but at around 8 a.m., the entire shanty estate. Charred bodies lay scattered up to 300 meters from the site of the blast, and police had put a net across the Ngong River as more bodies floated downstream. So kama mimi venye liwaka, niliweza kujaribu venye nitaweza kutoroka hiyo moto. So venye nilifika kwa barabara, sikuweza kujua zaidi hapo hiyo moto iliwaka for how long, cause tulipata at least good Samaritans wakaweza kutukimbiza hosi. Halima, who was then married to another person, watched as her deceased husband fought for his life helplessly. Hiyo time nilikuwa married, sikuwa married to husband mwenye niko na yeye. So my husband passed away. Alichomeka to an extent, yani kufika hosi alidedi tu. Na kwa hiyo miaka 10 imepita, hakuna change yote tumeona gava ilikujanga atika tufanyia pande hii. Sasa hii baki gini, kila mtu ajaribu kurudisha maisha venye unaweza mali ulikuwa unakaa. George, who was then a new dad but a long-time resident of Sinai, had the blast and ran to rescue his 2 children, but failed and ended up hurt and had to be rushed to hospital. Niliweza kupoteza marafiki na familia. Ambapo familia niliweza kupoteza watoto wawili, ambapo walikuwa ni msichana na kijana. Tukirudi kwa marafiki, niliweza kupoteza marafiki wengi sana. Kwa familia niliweza kupoteza zaidi ya mtu 10, marafiki walikuwa wengi zaidi pia. On 12th of September 2011, more than 10 years ago, this is the exact spot where more than 140 Sinai residents lost their lives. Manyumba yote unaona majirani hapa yote hivi mpaka huko kwa barabara huko yaliisha. Mwenye alikuwa na mtoto hata alikuwa anashindwa kutoka kwa sababu alikuwa kwa nyumba, anaangusha mtoto anaungua, mwenyewe ameungua, vitu yake ameungua. Kutoka wakati huo hata bado sasa maisha haijakuwa sawa kwa sababu ya ile shida ilikuwa pale na nilikuwa nategemewa na wengi, lakini sasa ikawa pameingia shida. 2 other onlookers, Sabaot and Nashon Mohania, who had the blast rushed to the scene to help the victims, but since the fuel was on air, ended up inhaling the gas, sustaining injuries and were quickly rushed to hospital. Sikujua kama ndame ndefu.
Nilikuwa nimekufa kabisa. Na hata naomba haki jameni mbele ya jua. Serikali. Ilikuwa imeungua huko yote, hata nimefanya tu kumea ndefu bahati kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nimeumia vibaya, uso, mwili na hata mikono na miguu. Si unaona vile hiyo miguu imekaa. Hii miguu ilikuwa imeisha nyama kabisa, na hata hii mkono si unaona vile imepasuliwa. Hapa hivi ilikuwa nyama yote imeisha. As we get into Teresia's home, we are met by silence and grief of these ladies who are here to give moral support to her as she expounds on what happened that fateful day. So hiyo ilikuwa na Monday, tulikuwa shule, kulianza kuchomeka. So unajua tulikuwa mali nilikuwa nasomea si mbali na huko, so ulikuwa unaona hiyo smoke. Tukua shule tukaambiwa kuna chomeka, wazazi walikujanga huko shule, sasa tungeruhusiwa kutoka nje. Tukaongoja hadi kitu saa 9 ndio tukaachiliwa shule. Kukuja huku unakuja unashtuka, unatafuta kwenye unakosa kabisa. Unaulizia kama kuna mtu ameona mamako ama mtu yote mwenye unajua. Wenye alikuwa ananielezea anga amemwona, lakini wakiniambia venye alichomeka wako ananiambia kama alichomeka kabisa. Percentage yenye alikuwa ananiambia si yenye alikuwa amechomekanga. Alikuwa amechomekanga 78%. So like mwili yake yote place kubwa ndo alikuwa amechomekanga. Tukapeleka ngoa Tomboya. Kukaa huko like tumekaa huko like a week. So mama alikuwa pass, lakini sikuwa nimeambiwa ngana mtu yoyote juu alikuwa anatuficha. So when nili realizing mama alikufa ndio nikakuja kuambiwa like vitu zilichange. Hapo tu life yangu ilichange kabisa. Vitu zilichange kabisa juu mama tu ndio the only person mimi nilikuwa nishazoanga kukaa naye. Alikuwa single parent. So kuniacha kwa mikono aliniacha kwa mikono ya watu tujazoeana. So ile venye nilianza kuishi si ile venye nilikuwa naishi naye. Almost 1 decade later, more people who succumbed to this deadly fire have never been seen, but the pain and anger can clearly be seen in the eyes of the victims. Mimi hadi nutamaningi kuna time nuka hivi natamani tu arudi. Juu vitu zenye nimepitia. Now, the question that remains is whether the residents of this downtown estate will ever get help, or should they just get used to the saying, justice delayed is justice denied? Tujaiona compensation yoyote. Ati maybe kasa hivi venye saa zingine mwili na washanga ukiwa najua, at least wangekuwa wanataka kujua tunaendeleaje. Hatujaisikia anything kutoka kwao tena. Na venye walikujanga walisemanga watatushughulikia. But after hapo waliongea tu na wakaenda. Sai mtu mwenye anaweza nisaidia naweza taka tu nisaidike tu na kazi. Naweza sema tu kazi sasa ndio inaweza nisaidia juu sasa niko na mtoi. Siwezi sema sasa naweza taka ati nitafute kitu kama course juu hiyo course bado nikisema ndaenda shule mtoi atapata kitu ya kukula. Naomba haki jameni, haki jua ndio hii. Ambia wakubwa huko mbele waangalie wa raia huko chini. Tunaumia. Namukana Samwel, Switch TV, Nairobi.